네, 2분 뒤에 시작하겠습니다. 시작하기 전에 ITC 유튜브 라이브 채널 구독과 좋아요를 클릭해 주시면 감사하겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주셨나요? 네, 2분 뒤에 시작하겠습니다. 2분 뒤에 시작하기 전에 감사합니다. ITC 유튜브 라이브 채널 구독과 좋아요를 클릭해 유튜브 주시면 라이브 채널에 감사하겠습니다. 오늘 공개 수업의 구독과 영상이 좋아요 업로드 될 예정입니다. 눌러주셨나요? 네, 2분 뒤에 시작하겠습니다. 누르면 안녕하세요. 이부영어 ITC입니다. 저는 ITC 영어 교사 이찬희입니다. 반갑습니다. 줌으로 그리고 유튜브로 참여해주신 학부모님들, 지인들, 그리고 선생님들께 대단히 감사드립니다. 오늘 공개 수업은 결과를 먼저 확인하는 공개 수업으로 진행하도록 하겠습니다. 무슨 말이냐고요? 오늘은 5단계, 8단계, 그리고 10단계 학생들이 연합하여 공개 수업을 진행합니다. 그런데 5단계부터 하는 게 아니라 10단계 학생 4명이 먼저 공개 수업을 진행하고 두 번째는 8단계, 그리고 마지막으로 5단계 학생의 순서로 진행할 계획입니다. 왜냐고요? 5단계와 8단계 학생들에게 목표를 주기 위해서입니다. 나도 열심히 해서 저 단계에 올라가면 저 정도의 영어 실력이 되겠지? 나도 할 수 있어. 후배들에겐 선배로서 자기 실력을 보여주고 너희들도 나처럼 할 수 있어. 그런 자신감과 도전하고 싶은 마음을 주고 싶어서 10단계 학생들이 먼저 보여주겠다고 합니다. 자, 우리 친구들 실력을 보여줄 준비가 되었나요? 자, 화면에 O를 그려주면 됩니다. 네. 그리고 자, 이쪽을 보시면 유튜브 댓글창이 준비가 되어 있습니다. 아이들이 공개 수업을 하는 가운데 응원의 댓글 그리고 하트 날려주시는 것들은 아이들에게 큰 힘이 됩니다. 그래서 현장 공개 수업이 아니라 아이들이 뜨거운 박수와 열화와 같은 환호성을 들을 수는 없지만 여기 나온 응원의 댓글을 통해서 아이들에게 공개 수업에 힘이 될 거라고 생각합니다. 저희 공개 수업 진행하는 동안 댓글들 많이 남겨주시기 바랍니다. 자, 그러면 우리 10단계 친구들 공개 수업 먼저 해보겠는데요. 우리 아이들 예전에 어떤 모습이었는지 비포 영상 한번 확인하시고 공개 수업 시작하도록 하겠습니다. 비포 영상 보시겠습니다. I lost my money on my tuition in the fire station. Thank you. Are you going to ITC영어? Yes, I am. Is there a English in your room? Yes, there is an English book in my room. Where is the English book? It's on the bookshelf. Is there a ruler in your room? Yes. I will tell you about season. There
four seasons, spring, summer, fall, and winter. 네, 보시기만 해도 어머님들은 보기만 해도 웃음이 나오실 정도로 우리 아이들의 5년 전 영상이었습니다. 이제 5년 후인 오늘 변화를 직접 확인해 보시기 바랍니다. 여러분의 응원 글은 우리에게 큰 힘이 우리 아이들에게 큰 힘이 됩니다. 지금도 댓글이 조금씩 올라오고 있는데요. 이제 많이 부탁드리겠습니다. 자, 저희 10단계는요, 의학이라는 과목으로 영어로만 수업을 진행하고 있습니다. 우리 아이들의 6년 후에는 국제학부에서 미국, 영국, 호주, 캐나다에 있는 외국 대학의 수업을 받을 수 있도록 준비되는 단계라고 생각하시면 됩니다. 지금부터는 영어로만 수업이 진행될 겁니다. 내용이 조금 어려울 수 있으니 집중해서 들어주시기 바랍니다. 바로 영어 강의 수업 시작하도록 하겠습니다. Hello, everybody. Hello. Okay. Oh, Wow. It is really it is really amazing and surprising experience of ours, I think, because we have never do open class like this. And also, there are so many people are attending on Zoom and YouTube at our open classes. So I think it is a good idea to introduce ourselves shorten to them. Shijin, let's introduce ourselves. Ready? Go. Hello, my name is Shijin and I'm 15 years old. I'm Yongdong Middle School student and I'm also ITC Academy student. I think this open class is very interesting because I like medical science. Thank you for listening. Okay. Ready? Hello, Go. my name is Terin, and I'm second grade of middle school. I start to learn English for 5 years, and I'm going to do my best today. Thanks for listening. Okay. 동혁. my name is Donghyuk. I'm second grade in middle school and I like to learn English. Thank you. Okay. Very simple. 상현. Hello, I'm Isangyeon. I'm Yongdok Middle School and IT student. Please enjoy our presentation today. Thank you. Okay. Thank you for introducing yourself, student. Okay, now we're going to study about our class today. What is the topic of today's lesson, students? Sense. Today's topic is sense. Okay, the topic of today is sense. Okay, let's say about the name of the 5 senses. What are they? They are They vision, are smell, hearing, taste, tasting, and touch. Hearing, touching. touch. Yes, we have studied until last time sight, smell, hearing, and taste. And also we're going to study about touch because we didn't study about touch before. So before we study about touch, I think it is a good idea to have a review time. First, Shijin, can you introduce about topic about sight today? Yes. The eyes is the organ of sight for finding out something. We use our eyes many activities. And when we see something, the light bounces off it and enter in our eyes. And the light travels to the back of our eyes, a nerve called optic nerve. The optic nerve carries message to your brain. When the brain gets the message, you know what you're seeing. In the eyes, there is iris. These iris colors come from melanin. And in the center of iris, there is pupil. Pupil is a hole, and the light comes in this hole. And there are 2 muscles. The 2 muscles control the size of pupil. So, for example, in the dim light, the pupils become smaller and larger, but in the bright light, the muscles control the size of pupil smaller. And some people need help to see well. So they are short-sighted people or long-sighted people. So they use glasses or contact lenses. Thank you for listening. Okay, good to explain about our sight. Okay, then next we have studied about taste. Okay, Terin, can you explain about taste? Yes. I introduced about the taste. We eat food every day.
breakfast, lunch, dinner, and snacks between meals. I think we eat food because we can taste the flavor of food. How can you taste the food? Because we have the tongue. The tongue is the chief organ of taste. We can taste the food with our tongue. The tongue is covered with the taste buds, and the taste buds has each nerves. So when something is in your mouth, the tongue sends messages to your brain through the tiny nerves. Then your brain interprets and tells you what you're tasting. Thank you. Okay, good to hear. Good to say. Good to explain about it. Next we have studied about hearing. Dong-hyuk, can you introduce about it? Okay, ear is the sense organ that makes it possible for us to hear. We can hear some things because your ear and brain work together. When something makes a sound, the air around it moves or vibrates. The vibration travels through the air as a sound waves. The sound waves enter your ear and bump against your eardrum. When the sound waves hit it, your eardrum moves. When your eardrum moves, it bumps into 3 small bones. As each bone bumps the next, the third moves in and out of an opening in another part of the ear called the cochlea. The cochlea is shaped like a shell. Inside the cochlea are liquid and nerves. As the bones move in and out of the cochlea, it makes waves in the liquid. The waves move across the nerves. The nerves carry messages to your brain. Your brain tells you what sound you're hearing. Okay, good job. Okay, next we have studied about last on smelling. Okay, Sang-hyun, can you explain about smelling? Yes. The whole world is filled with smells, good ones and bad ones. With every breath you take, smell is one of the most important and basic senses. Here is how odor are detected. You detect the smell by breathing or snuffing air that carried odor. Odor comes from molecule of gas. These molecules are detected stimulate receptor cell deep inside your nose, and the receptor cell send the message to the part of your send the message created by the odor through the olfactory nerve. The nerve carry the message to the part of the brain called the olfactory nerve. Olfactory bulb, and the brain and front of the forebrain, and parts of the forebrain carry the message. Forebrain carry the message. Process of message to the part of your nose, and imagine your father is baking barbecue chicken. You can smell it because the tiny bit of chicken flowing around the air and go to your nostril. They enter your nostril. They enter your nostril with air, and you breathe. After entering your nostril, the space into top of your nose and the space covered with nerves. The nerves carry the message to your brain, and your brain tell you chicken is cooking, so you can smell it. Thank you. Okay, good job. Yes, as you see the picture, there is the olfactory bulb, as Sang-hyun say, and also there is an opening inside the nose. It is covered with the nerve. Wow, you explained really well, students. Okay, I think you learned well about the 4 senses before you study about next 5 senses. Okay, then students, we're going to study about last 5 senses, touch today. Okay, let's Terin, can you read this page of the red part? Okay. Everything has a feel to it. You know how things feel because you have nerves over every inch of your body. Okay, then where do we have nerves? Where do we have feel to touch? We have nerves over every inch of our body. Yes, so every inch of body we have a sense to feel touch. So let's see the skin's picture. Enlarge the picture of skin today. Okay, this is a picture of enlarged skin. Wow.
this skin. And how many layers are there in the skin, do you think? Skin consists of 3 layers. Okay, it contains with 3 layers. Wow, okay. Then let's talk about each of layers together. Okay, Terin, can you explain about first layer? Yes, the first layer, it is also called the epidermis, and it is the first layer, so it is the thinnest layer of the skin. That's right, it's thin skin, and another name of it is epidermis. Okay, then Donghyuk, I think second layer is really complex and there are so many things. So can you explain third layer first? There is muscles and heat senses, other things. Okay, at the third layer, there's a fat cells and other kind of things, but it is we cannot detect many things at this layer. Okay, second layer, there are so many kind of things as you see. Okay, Shijin, can you explain about second layer? There is 2 kinds of glands and hairs, and 4 kinds of nerves. And is there anything more? Maybe. Okay, and also if you okay, let's look at the second layer. There are so many kind of things. Let's detect one by one. On the left side of the picture, there is a sweat gland, and on the right side there is a hair follicle, the largest one. And what about the other brown things, like a tree? What are they? They are all receptor cells. Oh yeah, they are receptor cells. They are nervous. So, Katerin, you answered me that. Can you explain what kind of receptors do we have? Okay. Their shapes are different, isn't it? Yes. I think there are 4 kinds of receptor cells. The first is heat receptor, and second is cold receptor, and third is pressure, and last one is pain. They are the kinds of receptor cells. Okay, each of they have different their job, right? So those nerves are those nerves are touch organs. So when something touches your skin, they make you know what you are touching. So we're going to study about it today. Okay, Donghyuk, can you read the red part of the paper, red part of the screen? When something touches you, even lightly, it presses 1 or more nerves in your skin. The nerves carry a messages to your brain, and your brain tells you how the things feels. Okay, good job. When something touches you, what do your nerves do at the time? Donghyuk? The nerves carry messages of an object to our brain. Oh yes, a message. The nerves carry messages from an object to the brain. So your nerves carry message to your brain, and your brain say that what it is. Then let's know about sense more. Okay, Sanghyun, read it. The red part. Touch is the sense that gives you notice of contact with an object. Okay, so when you touch something, you know what it is. How do you know that, Shijin? Because there is a nerve. So? We know the touch. Oh yes, because of nerve sense, because of nerve, okay, because of sense on your skin. What is the name of the sense? What is another name of the sense? Tactile sense. Oh yes, right. At the next sentence, we also call it tactile sense. Right, and also there is one more interesting thing. What it is? It is the nerves that have each certain job. Yes, right. The page didn't work. Okay. Each nerve in your skin has their certain job. Wow, it is really interesting. That means we don't have not only one, but also many kind of senses for touch.
Okay, what kind of jobs do they have? Okay, let's read. Shijin, can you read it? Yes. These nerves tell you the shape and hardness of objects through this sense. You also have nerves to pressure, heat, Shijin? Shijin? Hello? Okay, Shijin is... Hello, Shijin? yes, Okay, good. There are so many kind of jobs of senses, pressure sense, heat sense, cold sense, and pain sense. Okay, now let's take a look at the picture that I showed you just before. 페이지 넘겨주세요. 페이지가 안 넘어가. Oh, okay, let's look at the picture again. Then, can you find the pressure sense? Where is the pressure sense? It is at the right bottom of the skin picture. Oh, okay, right bottom of the picture. Next to the hair follicle, there is a pressure sense. It makes you know something even lightly, touch even lightly. Then, where is the heat receptor? under where the is heat cold receptor? picture. Oh, yes. Okay, under the cold receptor, there is a heat receptor. Yes. What do heat receptor do, Shijin? The heat receptor, the we know it is cold or hot. Oh, yes, it is here. It is hot. Then over the heat receptor, there is cold receptor. Then what the cold receptor do, 동혁? It can help we know it is cold. Oh, yes, if something is cold. You know something is cold. Okay, and look at the right side of the picture on the screen. Then you can see pain receptor. Then what do pain receptor do for us? What do to us, 대린? It detects the pain about the stuff which touch our skin. Okay, is it important? Oh yes, it is important. Well, why do you think so? I don't want to feel pain. Why is it important? Everyone doesn't want to feel pain, but if we cannot feel pain, we also don't know what we are feeling now. It is pain or not. Oh, so So if we do not, we can treat or do not other things for our health. oh, good job. Okay, then let's look at the next page. Where is the tech? Where is? Oh, sorry. Okay, let's look at the next page. Where is the touch organ? Where are touch organs? 상현? Touch organ is, can make possible. Where are they? Ah, There are many kind of touch organs. yes, Where are many. they? Or the body. All the body. Okay, then let's look at the text and read it. Then we can find out where do we have our touch organs. 상현, can you read this page? Yes, there are several kinds of touch organ in the skin. One kind of touch organ is found near hairs. Others kinds is in hairless areas, and another kind is in deeper tissues. All right, we have several kinds of touch organs. 상현, where do we have them? The touch organ is one kind of touch organ. One kind of organ in the skin. Oh, near the hair, and yes, and another is kind of the hairiest areas. Okay, another is in the hairless area. What about last? And the deeper tissues. Okay, another one is in the deeper tissues. So look at the picture. There is skin. So wow, as you see, there are many receptors, isn't it? Okay. Hot receptor, pain receptor, touch receptor, cold receptor, touch receptor, pressure receptor. There's so many kind of receptors on a picture, isn't it? So some receptors are near the hair area, and
Another one is hair this area. The other one is, as you see, deep inside the hair. So because of this picture, we can understand where do we have touch, where do we have receptors. Wow, it is really an interesting lecture for us, I think, isn't it? Oh, but now it is already time to finish our class because we have only our given time is only 20 minutes. So I want to finish our class of today, but is there anybody who can tell me who the text that we have learned today? Anybody? Raise your hand. Anybody? Nobody? Then I will choose one. Okay. Oh, Terin, you raised up to make a speech about it. Okay. Terin, can you tell me who the story that we have learned today? Yeah. Yeah. Okay. Okay, well, we learned about touch today. The touch, we have the nerves in our skin. Through these nerves, we can feel the touch. There are so many kind of nerves, like such as the heat, cold, pressure, and pain. But some nerves are located in hair, around the hair, and others are hairless areas, and yes, they are located like that. This is what we are started about. Thankful. Okay, good job. 자, 여기까지 우리 친구들 모든 수업은 연강 수업을 마쳤습니다. 우리 고생한 친구들에게 격려 박수 한번 주시겠습니다. 네, 우리 친구들은요 매 수업마다 의학이라는 주제로 영어로만 이렇게 50분씩 수업을 하고 있습니다. 오늘은 우리들에게 이제 20분이라는 시간만 주어져서 좀 아쉽지만 다음에 이것만 해도 정말 충분히 우리 친구들 잘했다고 생각됩니다. 분명히 이 학생들 중에서 훌륭한 의사가 배출될 거라고 생각합니다. 지금 줌으로 계신 분도 있고 유튜브로 참석해 주시는 분도 계시는데요. 많이 응원해 주시고 댓글로 격려해 주시고 해 주셨습니다. 그럼 제가 간단히 댓글을 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 오른쪽에 보시면 댓글이 많이 있는데요. 자, 보시면 우와 엄청난 댓글이 나왔습니다. 네, 태린이 화이팅 나와 있었고요. 상현이 CJ 동혁이 화이팅, 다 화이팅 나왔었고요. 그리고 질문도 있네요. 아이들이 초등학교 3학년부터 한 건가요? 네, 우리 친구들은 초등학교 3학년부터 시작해서 수업을 지금까지 해왔고요. 그리고 굉장히 편하게 아이들이 외워서는 저렇게 말할 수 없겠죠. 이해한 지식을 편안하게 풀어내네요. 네, 아까 태린이만 보셨어도 이제 오늘 배운 내용을 가지고 오늘 바로 정리해서 이렇게 얘기를 했었죠. 준비 시간에 제가 많이 안 줘서 조금 당황하긴 했지만 정리할 수 있는 모습 보실 수 있었던 것 같아요. 이 정도면 해외 어딜 가도 자신 있을 것 같아요. 그럼 물론이죠. 이젠 어딜 가도 뭐 아이들은 이제 살아가는 문제도 없고요. 뭐 그뿐 아니라 해외 유학을 가거나 영어권 어느 대학도 갈 수 있지 않을까 싶습니다. 중학생 실력이긴 하지만 아이들이 이걸 통해서 지식을 배우는 시간이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 이런 10단계 아이들이 만들어지기 위해서 어떤 과정들이 있었을지 거꾸로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 다음 공개 수업은 8단계 학생입니다. 중학교 2학년 최민서 학생입니다. 자, 그럼 우리 민서 학생 자기소개 먼저 부탁드리겠습니다. Hello, my name is Minso. I'm in the middle school student and I'm very nervous now. Thank you. 네, 민서 학생이고요. 그럼 민서 학생도 비포 영상이 빠질 수 없겠죠? 한번 보도록 하겠습니다. I'm 13 years old. My school's name is 명문대 elementary school. I'm in the 6th grade. I'm in the second class. My favorite animal is alligator because it is cute. My favorite food is grape. They are purple. My special food is normal kimchi. I like pork because I like pork. I 네, ITC 영어에서 가장 중요한 단계는 8단계입니다. 8단계를 어떻게 공부하느냐에 따라서 영어 실력이 놀랍게 성장되기 때문입니다.
조금 전에 했던 우리 10단계 친구들도 거기에서 같이 성장을 해왔습니다. 그럼 ITC 영어 8단계의 목표는 무엇일까요? 바로 읽고 말하기입니다. 한국 학생들이 왜 영어를 어려워할까요? 첫 번째는 벙어리 교육으로 영어를 배우기 때문이고, 두 번째는 문맹인 교육으로 영어를 배우기 때문입니다. 벙어리 교육이란 10년을 영어를 공부해도 말을 잘하지 못하는 교육. 이거는 여러분 모두가 경험자라 잘 이해가 되시죠? 그렇다면 문맹인 교육은 뭐죠? 읽어도 내용을 파악하지 못해서 문법으로 해석하는 교육. 문법으로 해석하고 읽은 내용을 요약해서 영어를 발표하지도 못하는 교육. 이게 바로 문맹을 만드는 영어 교육입니다. 우리 민서는 더 이상 벙어리가 아니고 글을 읽지 못하는 문맹인 교육을 거부하며 문학인으로서의 교육을 받고 있습니다. 어디에서요? ITC에서요. 직접 보여드리겠습니다. 글을 읽음과 동시에 글의 의미를 파악하고 정리해서 영어로 발표까지 가능하게 하는 교육입니다. 어떤 교육이 이걸 가능하게 할까요? 바로 직독직해입니다. 직독직해하는 모습을 지금 바로 보여드리도록 하겠습니다. 여러분도 눈으로 보시면서 이게 바로 독해가 되어지고 바로 우리말로 말할 수 있는지 한번 참여해 주시기 바랍니다. 그럼 바로 직독직해 해보겠습니다. Okay, Minso, are you ready? Yes. Okay, go. There are two countries in the middle of the vast ocean. 그 큰 바다 사이에는 두 나라가 있습니다. One country is a pumpkin island because it looks like a pumpkin, and the other is a cucumber island because it looks like a cucumber. 한 나라는 호박섬이라고 불립니다. 왜냐하면 호박을 닮았기 때문이고, 또 다른 나라는 오이섬이라고 불립니다. 왜냐하면 오이를 닮았기 때문입니다. These two countries are very friendly. 이 두 나라는 매우 친합니다. Pumpkin Island's regional product is pumpkin, and Cucumber Island's regional product is cucumber. 호박섬의 특산품은 호박이고 오이섬의 특산품은 오이입니다. The two countries have been developed their island by selling and buying from each other regional product. 그 두 나라들은 서로의 특산품을 사고 팔면서 발전하고 있습니다. Jimin's father gets cucumber from Cucumber Island and sells them at the Pumpkin Island. 지민의 아빠는 오이섬에서 오이를 사와 호박섬에 갖다 팔았습니다. This morning, Jimin's father went to Cucumber Island to buy some cucumbers. 오늘 아침 지민의 아빠는 오이를 사기 위해 오이섬으로 떠났습니다. Dad gets lots of cucumbers. 지민 waved to her father at the harbor. 아빠 오이 많이 사오세요. 지민은 항구에서 아빠에게 손을 흔들어 주었습니다. Jimin's father was able to get 1,000 cucumber for 10,000 won. 지민의 아빠는 1000개의 오이를 만원에 사왔습니다. It was about 10 won each. 그것은 하나당 10원의 가격이었습니다. When he came back with 1,000 cucumber, the price of Pumpkin Island went up. 그가 1000개의 오이를 갖고 왔을 때는 호박섬의 돈의 가치는 올라갔을 때였습니다. He could sell a cucumber for 50 won each. 그는 오이 하나당 50원에 팔 수 있었습니다. He made a profit of 40,000 won. 그는 4만원의 이익금을 만들어냈습니다. A few moments later, Jimin's father went to Cucumber Island to cucumber for 20,000 won. 몇 달이 지난 후 지민의 아빠는 오이섬으로 가 2만원어치의 오이를 사오려고 했습니다. But this time he could only buy 1,000 cucumber with 20,000 won. 하지만 이번에는 1000개의 오이를 2만원에 살 수밖에 없었습니다. He asked the merchant. 그는 상인에게 물었습니다. Last time I was able to buy 1,000 cucumber for 10,000 won, but why 10,000 for 20 won today? 지난날 나는 1000개의 오이를 만원에 샀었는데 왜 이번엔 1000개의 오이를 2만원에 사야 하나요? But that's because the value of Pumpkin Island money has halved. 왜냐하면은 그것은 호박섬의 돈의 가치가 절반으로 떨어졌기 때문입니다. This is called the exchange rate. 이것을 환율이라고 부릅니다. The exchange rate is a ratio of foreign money to our money. 환율은 우리나라 돈의 가치를 외국 돈으로 바꾸는 것입니다. Let's say your smartphone is $1,000. 당신의 핸드폰을 $1,000라고 해봅시다.
If the exchange rate is 1,000 won per dollar, the price of the smartphone will be 1 million won. 만약 1,000원당 1달러의 가치라고 따져보면 당신의 핸드폰은 100만 원입니다. However, if the exchange rate rises to 1,500 won per dollar, the price of the same smartphone will be 1.5 million. 그러나 1달러당 환율의 가치를 1,500원으로 바꿔보면 당신의 핸드폰은 150만 원일 것입니다. This is a result of exchange rate fluctuation. 이것은 환율에 대한 변동의 결과입니다. 네, 여기까지 직독직해 하는 모습이었습니다. 네, 여기까지 민서의 직독직해 하는 모습이었습니다. 어떻게 여러분들 화면에서 글자가 사라졌는데 내용 파악이 되시던가요? 문법을 먼저 배워서 해석으로 영어를 배운 후유증으로 아마 안 되실 겁니다. 읽자마자 사라지고 나니까 내가 뭘 읽었지? 아마 이런 생각을 가지셨을 겁니다. 그렇다면 혹시 여기 계신 분들 중에서 방금 읽은 내용을 영어로 바로 발표하실 수 있을까요? 자, 발표하실 수 있는 분 한번, 네, 줌에 계신 분들은 자, 고단계들 빼고 10단계들 빼고 아마 없으실 것 같습니다. 자, 그게 바로 문법을 먼저 배운 후유증이라고 생각하시면 됩니다. 장애가 생긴 거죠. 우리 아이들에게 영어에 장애를 주지 않기 위해서 ITC에서는 직독직해 프로그램을 사용해 매 시간마다 이렇게 읽기 훈련을 시키고 있습니다. 그 효과로 이제 글을 읽으면 바로 영어로 발표도 가능합니다. 그러면 확인해 보도록 하겠습니다. 민서가 읽은 내용을 바로 발표할 수 있을까요? 자, 민서, 방금 읽은 내용을 영어로 발표해 주세요. Hello, my name is Minso. I will tell you about Sorens. There are two countries in the vast ocean. One country is a pumpkin island because it looks like a pumpkin, and the other island is cucumber island because it looks like a cucumber. The pumpkin island regional product is pumpkin, and cucumber island regional product is cucumber. The Cucumber Island and Pumpkin Island are very friendly. These two countries selling and buying their two regional product and develop. And one day, Jimin's father gets 1,000 cucumber from Cucumber Island. Then Jimin's father selling in the Pumpkin Island. Jimin's father get 1,000 cucumber for 10,000 won. It is a 10 won each, but Jimin's father can selling the cucumber for 50 won each. A few months later, Jimin's father goes to Cucumber Island to buy 20,000 won, but Jimin's father can buy only 1,000 cucumber for 20,000 won. Jimin's father asked merchant, "Last time I was buy 1,000 cucumber for 10,000 won, but why I buy to 1,000 won for 20,000 won?" Because it is a Pumpkin Island, money value have half. Then let's say your smartphone is $1,000. 1,000 won per dollar, 1,000 won per dollar, then your smartphone will be 1 million won. But 1 per dollar for 1,500 per dollar, then your smartphone is to be a 1,500 won, 100 million won. Then the exchange rate is
money's value of our foreign money to our money. This is the exchange rate of fluctuation. Thank you for listening. 네. 네, 민서의 발표였습니다. 돈 부분이 조금 숫자가 꼬인 것 같긴 한데요. 네, 그래도 잘 정리해서 발표한 것 같습니다. 네. 우리는 이렇게 매 수업마다 하나의 스토리를 읽고 발표하고 발표하는 걸로 끝나는 게 아니라 이 내용에 대해서 대화를 나눕니다. 그럼 제가 그래서 찾은 주제로 한 3가지만 민서에게 질문을 한번 해보도록 하겠습니다. Okay, 민서, I want to give you some question about this text. What is the exchange rate? The exchange rate is money's value of foreign money to our money. When foreign money's value go down and our money's value go up, and foreign money's value go up, then our money's value go down. All right, then. Second question is that in the story, Pumpkin Island's money had been halved, isn't it? Money has halved. Then what about the price of the product of Pumpkin Island? You buy the Pumpkin Island product of Pumpkin Island money is same than before, but your buy Pumpkin Island product to Cucumber Island, then the money is cheaper than before. Oh, the price is cheaper than before. Then, do you know the value of dollar for Korean money now? Wait a minute. Okay. So if we buy, if there is a smartphone that is, if there is a, okay, I have a coffee. If there is a coffee that is 1 million won, very expensive, but how much is it for dollar? Tell me about that. What is the value of a dollar now? Value for of Korean money now? dollar is $1 for $1,300 won. Oh, now $1 per 1,300 won. And then what about the 1 million coffee? How much is 1 million won coffee for dollar? Are you calculating? Show us the calculator. How much is it? It is 706. 60? It is 700? $769. Oh, $769. Yes, okay, if I have 1 million won coffee, this coffee will be $769. Okay, thank you. Do you understand about the exchange rate well now? Yes. Okay, good job. Thank you for answering my question. 네, 이렇게까지 해서 지금 달러와 환율에 대해서 우리 민서 공부를 하였죠. 첫 번째 우리 10단계 할 때는 의학에 대해서, 그리고 우리 민서는 경제학에 대해서 또 공부를 했습니다. 영어로요. 자, 그럼 우리 민서가 잘 하고 있는지 한번 또 댓글 확인하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자, 직독직해에 대해서 많은 반응들이 있었네요. 네, 역시 바로 읽으면서 바로 대화가 된다. 직독직해 대단해요. 그리고 저는 읽기도 바쁜데 바로 한국말로 말하기까지, 그쵸? 굉장히 빠른 속도로 했었죠. 영어 읽기 바빴어요. 정말 잘하네요. 네, 맞습니다. 사실 이렇게 읽고 문장이 사라진다고 한다면 읽는 데만 거의 급급한 모습을 보일 수밖에 없죠. 실제로 읽은 다음에 무슨 내용인지도 모르고요. 예, 여기 나왔죠. 직독직해와 발표로 경제를 배우는군요. 네, 직독직해와 발표로 경제를 배우고요. 네. 그리고 아까 제가 갑자기 물어봤죠. 이제 달러 환율이 어떻게 되는지. 그랬더니 검색해서 이제 계산해서
보여주네요. 네, 이렇게 민서에 대해서 또 많은 이야기들을 또 해주었습니다. 모두가 잘한다고 또 감탄해주고 있네요. 자, 그럼 이제 오늘 공개서의 마지막 순서입니다. 이제 앞에 언니 오빠들의 멋진 모습에 또 기가 죽지 않았을까 좀 염려가 되긴 하지만 우리 5단계 민지 학생을 소개할 건데요. 아마 제가 보기에 민지 학생은 절대 기죽지 않았을 거라고 생각됩니다. 자, 민지가 나오기 앞서 우리 민지의 비포 영상 먼저 한번 시청해 보도록 하겠습니다. Money? Do you have money? Oh, I don't have money. Can you give me some money? No. Why not? Why not? You don't have money too? Yes. I don't have I don't have money. money. Oh, you don't have money too. I'm sorry to hear that. Okay. 네, 우리 귀여운 민지의 영상이었습니다. 우리 민지 학생은 현재 5단계에서 소리 읽기 훈련을 받고 있습니다. 이제 지금 영상은 1단계 첫 번째 공개 수업의 영상이었고요. 여러분들 아시다시피 언어는 말과 글로 되어 있습니다. 1, 2, 3단계에서 민지는 말을 배워서 영어로 대화할 수 있게 되었고요. 그 다음에 5단계, 이제 읽으면서 그 내용을 파악하는 단계에 와 있습니다. 자, 그럼 정말로 말을 할 수 있게 되었는지 저와 간단한 대화를 하면서 자기소개를 한번 해보도록 하겠습니다. Okay, hi. Hello. Okay. How do you feel now? Are you okay? Yes. Okay, good to hear that. Okay. Okay, I'll give you some question about you. Please tell me about yourself. What is your name? My name is Minji. Okay, how old are you, Minji? I'm 13 years old. Okay, you're 13 years old. What is your school's name? My school's name is Hwangok Elementary School. Okay, what grade are you in? I'm in the 6th grade. Okay, good job. Then how many people are there in your family? There are 5 people in my family. Okay, who are they? They are mom, dad, me, and sister. Oh, how many sisters do you have? I have 2 sisters. Oh, you have 2 sisters. Are they cute? Yes. Oh, you don't think so? Okay, anyway, can you tell me about you more? Yes. Okay, go ahead. Welcome to my open class. I'm Minji. It is my first open class in front of many people. I'm nervous now. Please excuse when I mix up. Oh, okay, good job. With excuse. 네, 여기까지입니다. 민지 말할 수 있게 됐네요. 자, 이제 말을 할 수 있게 된 민지는 4단계, 5단계를 거쳐서 글을 배우게 되었습니다. 글을 배울 때는 알파벳, 파닉스, 단어 읽기, 의미 읽기 이런 읽기 순으로 익혀가다가 이제 좀 전에 민서가 보여줬던 것처럼 직독직해 단계까지 가게 됩니다. 우리 민지는요, 직독직해 전에 의미 단위 읽기의 훈련을 받고 있습니다. 그러면 우리 민지가 얼마나 잘 읽어내는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 민지, 화면에 띄어진 글을 처음부터 끝까지 한번 소리내서 읽어주세요. Okay, the pig complained to the cow. Hey cow, why do people hate me and only like you? I give them many things. They use me to make ham, sunder with my intestine, and 족발 with my feet. The cow laughed and said to him, you're good for people only after you die, but even when I'm alive, I do good things for people. I work in the fields and give milk. That's why people like me and hate you. We live only once in this world, therefore we must do things now. If you needed to compliment someone, now is the time. If you needed to help someone, now is the time. If you needed to do something, do it right away and do not delay, because the past has already gone and we don't know what will happen in the future. Do everything that you have done and planned now. Don't put it off until tomorrow or neglect it, because now is the most valuable time. 네, 잘 읽었습니다. 자, 이제 읽은 내용이 없어집니다. 자, If 근데 you 수업 need to 시간에 do 이렇게 something, do it right. 네, 수업 시간에 이렇게 매일매일 글을 읽는데요. 저 교사는 전혀 뜻을 해석해주지 않습니다. 발표 먼저. 좀 이따 대화 먼저.
네, 수업 시간에 전혀 교사는 뜻을 해석해주지 않습니다. 그렇다면 어떻게 우리 민지는 읽은 내용의 의미를 파악하게 될까요? 자연스럽게 대화를 통해서 확인하게 됩니다. 자, 그럼 지금부터 제가 민지와 방금 읽은 내용에 대한 대화를 하면서 민지가 글의 내용을 파악할 수 있도록 해보겠습니다. Okay, Minji, are you ready to talk with me? Yes. Okay. I'm going to give you some question about this text. First question is that, what did pig complain to the cow? Pig complained to the cow, why do people hate pig and only like cow? Oh, then why? Why that is? Why do people hate pig and only like cow? Because pig good for people, but pig good for people only after pig die. So pig. Then what about cow? Cow good for people after cow good for cow when cow alive. Oh, when it alive. Oh, when it alive, even cow is good. Then what do pig give to people after it die? Pig give them make ham sundae, 족발, and so on. Okay, do you like those things, those food? Yes. What is your best food among them? My best food is sundae. Oh, sundae. You like sundae, but in my case, I like 족발 the most. Okay, anyway. Okay, anyway. What do cow laugh and say to pig? What do cow say to pig? Cow said to pig, you're good for people after you die, but even when I'm alive, I do good things for people. What do cow do to people when it's alive? Cow work in the fields and give milk. Oh, for yes, people. Right. Yeah, for people. Do you like milk? Yes, I like it. Yes, so a cow is good for people when it's alive. Then what about pig? What do pig do to people when it's alive? Pig don't do anything. Pig anything. Oh yeah, pig don't do anything to people when it's alive. But after they die, both pig and cow, what do they give to people? You know, you told me already about pig's case. Then what about cow? Do cow also give to people something after it die? Yes. Oh, what do cow give to people after it die? Cow give to people after die. Cow give beef. Oh, beef. And so on. And so on. What about bag that your mother has? Your mother has. That is made by cow's leather. Okay. Yes. Anyway, after they both die, they give it to people many things. So, do you understand why do people hate pig and like cow? Yes. Okay, good. And when you read this page, there is a word that we live in once in the word. So when we do must do things. So when we do must do things. We must do things now. Yes, now. Okay, like a pig and cow's case, people don't like a pig because they don't do anything when it's alive. But so after it died, it will give many food to people, but it is not important for the people. So if you need a compliment to someone else, when do you have to do that? Now. Yeah, now you have to do that. And also, if you want to help someone else, when do you have to do that? Also now. Yes, there's a now. So now is very important. So is it okay to delay something that you planned or you thought? Yes. Is it okay to delay? No. Yes, we must not delay things. Then, can you change our past? No, we can't. Yeah, we can't. What about the future? Do you know what happened in the future? No, I don't know. Oh, yeah. So
So when do we have to do things that we planned? When do we have to do that? Now we have to start and plan now. Yes, we have to do that, things that we had thought and planned now. So, what is the topic of today's lesson? Topic of today's lesson is, I think we must do things now. Oh, yes. Oh, you did not see the topic of today's lesson. The topic of today's lesson is the most valuable time. Then, when is the most valuable time, do you think? I think now is the most valuable time. Yes, now is the most valuable time. I think so. I agree with you. So the English word for now is present. Same words with gift, isn't it? Okay, anyway, thank you for answering my question. 네, Yeah. 여기까지 이 내용에 대해서 민주와 한번 대화를 한번 해보았습니다. 자, 사실 읽음과 동시에 글의 의미를 완벽하게 파악하기는 좀 어렵습니다. 길이 좀 길고 그러다 보니까. 하지만 교사와 대화를 통해서 글의 의미를 자연스럽게 파악하고 어떤 내용이었는지 스스로 내용을 잡게 됩니다. 그렇다면 저와의 대화를 통해서 민지가 이 전체의 내용을 파악했는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 민지, 방금 읽은 내용을 처음부터 끝까지 한번 발표해 주세요. Yes. Hello, my name is Minji. Let me tell you about the most valuable time. Now I will tell you about pig and cow story. The pig complained to the cow, "Hey cow, why do people only like you and hate me? I give them many things. They use me to make ham, sundae with my intestine, jokbar with my feet." Then the cow laughed and said to pig, You're good for people after you die, but even when I'm alive, I do good things for people. I work in the fields and give milk. So people only like me and hate you. What is this story's lesson? This story's lesson is we must do things now, because the first reason is we live only one in this world, so we must do things now. Second reason is past has already gone and we don't know what will happen in the future. So if you need to do something, do it right away and do not delay. Last reason is do everything that you have done and planned now. Don't put it off until tomorrow and neglect, because now is the most valuable time. Thank you for listening. Okay, good job. 네, 이게 바로 ITC 영어 교수법의 교육 효과입니다. 모국어 습득 방식의 언어 교육이라고도 하죠. 우리 자녀에게 언어에 장애가 생기지 않도록 하는 교육, 그게 바로 ITC 영어입니다. 이제 우리 민지는 곧 6단계로 레벨업 되어 한국어를 영어로 전환하여 발표하는 한영 전환 훈련을 받게 될 것입니다. 폭풍 성장할 우리 민지에게 큰 박수 부탁드리고요. 한번 민지 댓글 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 언니 화이팅. 그러니까 민지가 여동생이 둘이나 있다고 했죠. 언니 화이팅 있었고요. 그리고 아까 비포 영상을 보시고 아기가 숙녀가 되었네요 이렇게 얘기하시는 분도 있고요. 제가 아까 처음 공개 수업 할 때까지만 해도 귀여운 이미지였는데 지금 많이 예뻐졌죠. 자, 그리고 민서 발음 좋다고 얘기가 나왔습니다. 그리고 리딩 굉장히 빠르게 잘 읽었고요. 네, 여기 민지랑 똑같이 저도 순대 좋아요 하시는 순대파 있으십니다. 전 족발인데요. 그리고 발음 좋다는 얘기, 그리고 발표 잘했다는 얘기도 굉장히 많이 나왔네요. 네, 감사합니다. 우리 민지 화이팅, 막내 민지 화이팅. 감사합니다. 많은 댓글들 주셔서 우리 아이들 칭찬해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 솔직히 우리 아이들 굉장히 오늘도 잘해 주어서 제가 또 너무 아이들에게도 감사합니다. 이 아이들이 ITC 학생들이라는 것에 굉장히 감사하고 또 뿌듯합니다. ITC 영어 대단한데 와 얘들 진짜 잘한다 라고 생각만 하지 마시고 여러분의 자녀 그리고 조카
지금 바로 모의 수업이라도 신청하셔서 수업을 받아보시기 바랍니다. 그리고 아버님, 어머님도 늦지 않으셨습니다. 자녀에게만 투자하지 마시고 아버님도 투자하실 수 있습니다. 저희 성인반 ITC도 있거든요. 자, 마지막으로 여러분 아버님들의 소감을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이제 줌으로 아쉽게도 유튜브에서는 소감 발표가 안 돼서 줌으로 오신 분들만 소감 발표 한번 해보도록 하겠습니다. 화면에 얼굴이 뜨면 오늘 공개 수업에 대한 소감을 한마디씩 해주시기 바랍니다. 네, 어떤 분이 먼저 나오실까요? 네, 화면을 좀 켜주시겠어요? 네, 줌의 화면을 전부 다 비디오를 좀 켜주시기 바랍니다. 조민지 어머님. 네, 조민지 어머님. 누가? 네, 앞에 누가 뜨셨나요? 시진이 어머니 먼저 뜨셨네요. 네, 시진이 어머니 먼저 부탁드리겠습니다. 아이들이 많이 발전한 게 보이네요. 네, 그리고 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 소리 잘 들리시나요? 지금 민지 어머님 조금 이따가 해드리겠습니다. 하시면 될 것 같아요. 두 분이 겹쳤네요. 하면 될까요? 네, 시진이 어머니 먼저 부탁드리겠습니다. 한국어로도 어려운 그런 내용을 또 영어로 또 수업을 듣고 애들이 다 이해를 하고 대답도 잘하고 그런 게 너무 신기해요. 옛날보다 많이 이제 말하는 것도 많이 생각지 않고 바로바로 잘 이게 구사가 되는 것 같아가지고 정말 대단한 것 같습니다. 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 그다음 민지 어머님. 네, 그다음 민지 어머님 해주시면 됩니다. 네. 민지 어머니 음성을 끄시고 말씀하시면 됩니다. 네. 소리 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 네. 방금 마지막에 저희가 민지가 너무 잘 해줘가지고 정말 떨리는 상황에서도 차분하게 잘해준 것 같아서 너무 기특하고 대견하다고 얘기해주고 싶고요. 그리고 너무 고생해주신 그 선생님한테도 정말 진짜 이렇게 짧은 시간 안에 습득력 있게 훨씬 이렇게 무언가를 이렇게 해냈다는 것 자체가 선생님 덕분이 아니었나 정말 생각이 들고요. 그리고 제가 ITC를 결정하기 전에는 다른 여러 가지 영어 과외도 해보고 화성영어도 해보고 다른 민지한테 조금 더 맞는 걸 해보자 해서 여러 가지를 이렇게 했지만 정말 진짜 단시간에 이렇게 결과가 난다는 게 너무 대단한 일인 것 같고 이 프로그램이 있다는 것 자체가 너무너무 저한테는 큰 이득이었다고 생각하고 민지한테 더 큰 이득이 있지 않았나 생각이 듭니다. 오늘 정말 너무너무 감사드리고요. 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 다음은 민서 어머님 혹시. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 들리시나요? 네, 소리는 들립니다. 네, 화면이 네네네. 안 나오나요? 화면 민서한테 가셨군요. 네. 네, 거기. 네, 나왔습니다. 네. 하이 현서. 네. 저기 시작하면서 언제 저 어려운 단계까지 가나 되게 걱정도 많이 했었는데 그래도 대견하네요. 여기까지 온 것도 대견하고 앞으로도 네, 들리시나요? 지금 민서 어머님이 갑자기 끊기신 듯합니다. 민서. 민서 어머님께서 지금 연결이 끊기신 것 같습니다. 혹시. 네. 상현이 아버님이 해주시나요? 상현이 아버님. 와우.
오랜만에 뵙습니다. 네, 안녕하세요. 네, 잘 들리세요? 네, 잘 들립니다. 예. 오늘 잘 봤는데요. 뭐, 작년에 또 공개 수업 때 가서 이제 참석해서 좀 봤는데, 그때는 좀 긴장돼서 좀 이렇게 봤던 것 같아요. 근데 오늘은 자연스럽게 이렇게 영상 속에서 이렇게 대화하는 모습 보니까 좀 더 자연스러워진 것 같고요. 아이들도 좀 더 많이 성장한 것 같고요. 상현이도 이렇게 이번 주에 저희가 여행 중에 이렇게 준비하면서 틈틈이 이렇게 연습하는 모습도 보고 이렇게 하면서 좀 ITC를 통해서 아이들이 좀 더 자연스러워지고 그 영어에 대한 부담감도 많이 덜어지는 것 같아서 뭐 많이 도와줄 수는 없지만 그래도 선생님께서 많이 도와주시는 것 같아서 너무 감사합니다. 오늘 너무 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 어머님 마스크 안 쓰고 뵙는 건 처음이네요. 네, 반갑습니다. 네. 네. 아까 민서 어머님 혹시 튕겼나요? 아이고. 민서 어머님의 소감을 제가 못 보고 가네요. 자, 그럼 우리 마지막으로 인사하고 가도록 하겠습니다. 인사하고 마무리 제가 안내 말씀드리도록 하겠습니다. 오케이, student. 자, 화면에 얼굴 보이시나요? 자, 이제 얼굴 다 나왔어요. 자, 태린이도 보이고, 상현이도 보이고, 동혁이도, 시진이도, 민서도, 민지 다 보이네요. 자, 그러면 우리 다 같이 인사하고 오늘 수업 마무리하도록 하겠습니다. 자, attention 하면은 마이크 키시고 Thank you for listening 인사합니다. Attention, bow. Thank you for listening. 네, 감사합니다. 자, 그러면 이제 참여해주시고 격려해주신 그리고 유튜브에 댓글 달아주신 모든 분들께 또한 감사드립니다. 그럼 이제 마지막으로 안내 말씀 드리도록 하겠습니다. 오늘처럼 저희는 토요일마다 연합 공개 수업이 줌과 유튜브로 실시간으로 방송이 되고 있습니다. 다음 단계가 궁금하시다면 토요일 오전 10시 ITC 라이브 유튜브 채널을 클릭해 주시기 바랍니다. 그리고 혹시 뭐 시간이 안 돼서 못 보실 경우에는 언제든 저 영상이 유튜브에 올라가 있으니까요. 오셔서 보실 수가 있습니다. 그리고 도전을 생각하신 여러분들은 화면에 전화번호로 연락을 주시면 됩니다. 지금 딱 번호 찍어서 가지고 계시다가 연락 주시면 됩니다. 감사드리고요. 오늘 주말 오후 시간 내주셔서 감사드리고 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.